ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 22,580 ਤੋਂ 31,850 ਕੇਸ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ। ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ COVID-19 ਕਾਰਨ 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ, 34 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਕੁੱਲ 1370 ਕੇਸ। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंटेंसिव केयर तो बाहर, हालत स्थिर। न्यूजीलैंड विच आने वाले सारे लोगों ਲਈ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੂਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਲਗਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 22,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। The modelling shows that COVID-19 arrived in Canada later than in other countries. So we're in an earlier stage of the outbreak. That means we have the chance to determine what our country looks like in the weeks and months to come. Our healthcare systems across the country are coping for the time being. But we're at a fork in the road between the best and the worst possible outcomes. The best possible outcome is no easy path for any of us. The initial peak, the top of the curve, may be in late spring with the end of the first wave in the summer. As Dr. Tam explained, there will likely be smaller outbreaks for a number of months after that. This will be the new normal until a vaccine is developed. If there are going to be multiple waves of this, if we aren't going to be able to sort of get out of this until we find a vaccine, which we're told is 12 to 18 months away at best, do you envision that we're going to have multiple waves of shutdowns, lockdowns, closures of the economy? And how can we handle those kinds of constant shutdowns? I think even after we're through this first wave, we will need to remain vigilant and we will need to bring in different measures. Normality, as it was before, will not come back full on until we get a vaccine for this. And as you say, that could be a very long way off. But once we get through this first wave, we will have developed both tools and habits that will allow us to be much more resilient and resistant to further outbreaks and spreads, that will be able to be kept localized, that will be able to fight against and protect our most vulnerable from over the coming months. It will require continued actions in different places and quick responses. But part of getting through this wave in a rapid way will be because we are developing the tools that will also help us when those wavelets
come forward in the coming years, in the coming months. ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,000 ਤੋਂ 22,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 500 ਤੋਂ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ 2.5% ਆਬਾਦੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 9,34,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, 73,000 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ 11,000 ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 5% ਆਬਾਦੀ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 18,79,000 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,46,000 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 46,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ICU ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 22,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 31,850 cases by April the 16th. Based on the case fatality rate to date, this could mean we reach between 500 and 700 total deaths in Canada by next week. This slide shows the cumulative severe outcomes, critical illness resulting in death, for the 3 different scenarios. So in the green bars, that is the green small curve, that is the epidemic control scenario. The blue bars show the weaker controls, and the red bars show what happens when you have no control. And at the x-axis, you have the percentage of the population infected, and on the y-axis, the number of deaths. So these stock numbers tell us that we must do everything that we can now to remain in that best case scenario, to stay in the lower range of the green zone with strong epidemic control. Our collective efforts, despite all the hardships and the costs, is critical, as we must minimize the population infected, that's on the x-axis, in order to keep deaths, ICU admissions and hospitalizations as low as possible. The resolve and the level of efforts of all Canadians, from our healthcare workers on the front line to public health authorities, to all Canadians who are practicing physical distancing, will ultimately determine whether we can remain in this best case scenario and ensure that our health system can cope. We cannot prevent every death, but we must prevent every death that we... ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 60,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਸਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰਾਬ ਮਾਸਕ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਟਾਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਮਾਸਕ ਫਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $2 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Our emergency operations center and around the world in response to COVID-19. Late yesterday afternoon, the City of Toronto discovered that we had purchased more than $200,000 worth of surgical masks that do not meet the specifications the city requires for such masks. Immediately, upon becoming aware of this situation, we took action and recalled the masks. 4,000 boxes containing 50 masks per box were received on March 27th and placed into inventory. On March 28th, 1,252 boxes totaling 62,600 masks were distributed to the city's long-term care homes as part of the city's normal personal protective equipment inventory and supply process. After receiving reports of these masks ripping and tearing, a further inspection of the mask determined that the masks ordered did not meet the city standards and specs. The city's occupational health and safety
team are engaged, and we are conducting an investigation to determine how many employees may have used these masks and if there was possible exposure to COVID-19 as a result. The masks are being returned, and the vendor has committed to a full refund. The city is now relying on its remaining stock of surgical masks while replacement masks can be purchased. Do you know how many days supply of PPE the city currently has with those masks having been recalled? Hi, Jennifer. It's Chief Pegg. I can tell you that the masks that I spoke about, the substandard masks, if you will, represented about 50% of our surgical mask inventory. So with the loss of those masks, we're estimating right now at the demand levels we've seen at the start of the week, with about a 2 to 3 week supply remaining. I will say, and important to note though, that all other aspects of our personal protective equipment, other forms of masks and our other PPE articles are sitting right now based on current demands at approximately 6 to 8 weeks of supply. Ontario Chief Medical Officer of Health Dr. David Williams ਅਤੇ Associate Health Care ਅਧਿਕਾਰੀ Dr. Yafi ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 483 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5759 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 26 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 200 ਮੌਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ 2305 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 40% ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 632 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। Yeah, just it's important to note, as Dr. Yafi pointed out, that when we say we have 5,759 confirmed cases, that doesn't mean at this moment. That's since we started back in January. And of course, when you note all the ones that have resolved, so we're talking about 60% of that number. So that's what's active, and more being resolved every day in that. So when we talk about the tests and test results and that, and of course we're trying to get an update from our modeling. As you know, when we had our modeling projection back over a week ago, or just about a week ago, it was noting that the cases, if we were following tracks of some of the more dire tracking, that we would be doubling our numbers at least every 5, if not every 7 days. So that means from last week now, we should be reporting numbers in the 800 to 900 range daily, and we're not seeing that. So that's one point of reassurance in that regard. And as we said before, we're hoping to get sometime perhaps early next week, as our modelers get some more detailed and more data, up-to-date data, to have them give us the new projections and see how we're doing in regards to our public health measures, as in the physical distancing in that. And that's why it's important to continue over this weekend especially, and I'll wrap up with that in a moment, to do and maintain our vigilance in that regard, because I can see already we're having success, and you're all doing collectively a great job, and we need to pursue that even further over this weekend. In the testing side there, as we followed up from yesterday, we have worked with our planning groups and various expert panels to look at the various things that we should be dealing with here. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 16500 ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 36000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 90% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰ ਅਚਾਨਕ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ 75% ਹਾਰਡ ਹਿੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ CEWS ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 90% ਤੱਕ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद फिर तो स्वागत है। हम लोग करते हैं अगली खबर वाल। उधर ब्रिटिश कोलंबिया सिविल रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल CRT खुला है ਅਤੇ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ 24/7 ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ CRT ਕੋਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ $5000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ $50000 ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕੇਸ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। CRT ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। CRT ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ CRT 18 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 15 ਮਈ 2020 ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ CRT ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ CRT ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CRT ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ CRT ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ COVID-19 ਦੇ 34 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1370 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ 626, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ 508, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਲਈ 82, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 130 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 24 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 50 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 132 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 858 ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। Thank you very much. And I will start by acknowledging that we are on the traditional territories of the Lekwungen-speaking people, the Songhees and Esquimalt First Nations, and we're very grateful for the keepers of this land. For our COVID-19 case update today, we have 34 new test positive cases here in British Columbia, bringing our total to 1,370. That includes 626 people in Vancouver Coastal Health, 508 in Fraser Health Authority, 82 on Vancouver Island Health Authority, 130 in Interior Health, and 24 in the Northern Health Authority. Right now, in terms of our case status, we have 132 people who are in hospital around the province, and of those, 68 are in critical care or ICU. We have, unfortunately, 2 more people who have succumbed to COVID-19, bringing the total number of people who have died to 50 in British Columbia. And that is 1 person in Vancouver Coastal and 1 in Fraser Health in the past 24 hours. 858 people have fully recovered from COVID-19. I do want to talk for a few minutes about long-term care. We have no new facility outbreaks, and indeed we have an additional long-term care facility where the outbreak has been declared over. That's really good news. The 20 remaining facilities, however, continue to have active cases, and we have
235 in total cases that are associated with long-term care and assisted living, including 143 residents and 92 staff. And as you know, the vast majority of the people who have died are seniors and residents of long-term care. We recognize that residents of long-term care really and assisted living are very vulnerable to COVID-19, and the most important area that we do and what we are trying to do is make sure that the workers who provide the care and the service to people in long-term care are able to work at a single facility. This is something that we have recognized in public health from the very beginning of this outbreak, and indeed recognized it from outbreaks that we have every year, whether it's influenza or gastrointestinal outbreaks or even antimicrobial resistance outbreaks. The challenge that we have with care providers needing, and healthcare workers of all kinds needing to work at multiple different facilities makes it such a challenge to try and control outbreaks, and that has been brought to the forefront during this pandemic in many ways, and it is a part of the tragedy that we're dealing with the multiple long-term care facility outbreaks. And we have mentioned before, but as of today it's official, we have been using orders under both the Public Health Act that I've given and under the Emergency Programs Act to implement a process to make it possible for care workers, healthcare workers of all kinds to work at a single site only, and to be able to do that in a way that's effective and able to give support to staff who are continuously continuing to respond courageously to the monumental challenges that we're facing, and to do their very best and the very best we can do to protect our elders and seniors in long-term care and assisted living. And they have our tremendous respect and support during this pandemic. ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ PR ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ PR ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। UCP ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿੱਲ 21 ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਗੱਲਬਾਤ, AMA ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਅਤੇ AMA ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਨ ਕਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 799 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁੱਲ 7067 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ 799 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬਾ USA ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ COVID-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 799 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ 7067 ਲੋਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਮੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। All of this data suggests that we are flattening the curve so far.
and the numbers are coming down so far. Number of intubations is down. 3-day average on intubations is down. So far, our efforts are working. They're working better than anyone projected they would work. That's because people are complying with them. You know, there were always two questions. Can you enact these policies? And then can you enact the policies in a way that people will follow? You know, we can enact a policy and people thumb their nose to it and continue doing what they're doing. So there has to be a social acceptance and adherence to the policy. And New Yorkers are doing that. They're acting responsibly and diligently, and we are saving lives by what people are doing today. Our expression has been New York tough because every day is tough on many, many levels. I get it. But every day that we are New York tough, we are actually saving lives. And don't underestimate this virus. I think that is a mistake we made from day one. We as the collective we as the global community. This virus is very, very good at what it does. We lost more lives yesterday than we have to date. We understand, and all the experts have said, Dr. Fauci said from day one to me, you will see the deaths increasing after the hospitalizations because the deaths increase the longer a person is in the hospital, the longer a person is on the ventilator. I understand the scientific concept. I understand the data. But you're talking about 799 lives, the highest number ever. It's gotten to the point, frankly, that we're going to bring in additional funeral directors to deal with the number of people who have passed. If you ever told me that as governor I would have to take these actions, I couldn't even contemplate where we are now. And to put all of this in perspective, I lived through 9/11. 9/11 was supposed to be the darkest day in New York for a generation. We've done everything we can since 9/11 to make sure 9/11 didn't happen again. We lose 2,753 lives on 9/11. We've lost over 7,000 lives to this crisis. That is so shocking and painful and breathtaking. I don't even have the words for it. 9/11 was so devastating, so tragic. And then in many ways, we lose so many more New Yorkers to this silent killer. There was no explosion. But it was a silent explosion that just ripples through society with the same randomness, the same evil that we saw on 9/11. What do? We move forward and we do the work that we need to do. We're going to start an effort called New York Loves, which is going to be a coordination of all the charities and not-for-profits and foundations and people who want to help. There's been a tremendous outpouring of support from organized not-for-profits, et cetera, but also people just wanting to donate, people just wanting to help. The best effort is if we can coordinate all those resources to make sure there's not duplication and we're actually addressing the right need. So the State Department of State, Rosanna Rosado, Secretary of State, and Fran Barrett, who coordinates not-for-profits, we will coordinate all the people who want to donate and help, and we'll work with the local government. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद थोड़ा फिर तो स्वागत देते हैं। रुख करते हैं अगली खबर वाल। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व सेहत संगठन के निशाना विन्हदे हुए उसके मुखी ते चीन की तरफदारी करन ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। We have today with us, as most of the days, Dr. Tedros, WHO Director General. The focus of all political parties should be to save their people. Please don't politicize this virus. It exploits the differences you have at the national level. If you want to be exploited, and if you want to have many more body bags, then you do it. If you don't want many more body bags, then you refrain from politicizing it. No need to use COVID to score political punches. No need. You have many other ways to prove yourselves. This is not the one to use for politics. It's like playing with fire. And in the US, supporting global health has been a bipartisan position. What I believe is it will continue that way. US will continue to contribute its share. Other countries will do the same. And my experience has always been a bipartisan position. And that's what I expect now. But I use this opportunity to thank and appreciate the people and government of the US for their generous support. When there are cracks at national level and global level, that's when the virus succeeds. For God's sake, we have lost more than 60,000 citizens of the world. Even 1% is precious, whether it's young or old. My focus is saving lives. We don't do politics in the ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHO ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ WHO ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ WHO ਨੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। World Health Organization, and as you know, they made a statement on January 14th, I guess it was, that there was no human-to-human transmission. Well, there was. They probably made that statement in the second or third week of December in addition, but they made it very powerfully on January 14th. And they criticized me very strongly when I said that we're going to shut down flights coming in from
China, and especially from certain parts of China, but from China generally, we were criticized very badly. So last year, and for many years, hundreds of millions of dollars has been paid to the World Health Organization, hundreds of millions of dollars a year. And last year was $452 million, and China paid $42 million. Before that, it was $500 million, and China paid less than $40 million. And before that, it was similar numbers in the 400s, 300s, and sometimes even in the 500s of millions of dollars. And China would do proportionally just a small fraction of that number. And I think they have to get their priorities right. And their priorities are that everybody has to be treated properly, every country. And it doesn't seem that way, does it? It doesn't seem that way. So we're going to do study, investigation, and we're going to make a determination as to what we're doing. In the meantime, we're holding back. We want to say very unfair. So the United States, $452 million compared to $42 million. That's to the World Health Organization. That's not good. That's not good. Not fair. Not fair at all. And other countries, as you know, also gave very substantially less than the United States. And the World WHO, World Health, got it wrong. I mean, they got it very wrong. In many ways, they were wrong. They also minimized the threat very strongly, and not good. ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਆਈਸੀਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਰਾਤਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। 55 ਸਾਲਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12-13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ COVID-19 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਫਰਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀਵਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਨਵੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ 29 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ 29 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 23 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 6 ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੇਸ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਸ਼ਲੇ ਬਲੂਮਫੀਲਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਅਲਰਟ ਲੈਵਲ 4 ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡਨ ਨੇ ਕੀਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਲੈਂਕਟ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ COVID-19 ਕੇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੂਸੇਪੇ ਕੋਂਤੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਂਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹਿਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਂਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ
ਖੇਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰਤਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 22,580 ਤੋਂ 31,850 ਕੇਸ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਤਾਂ। ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ COVID-19 ਕਾਰਨ 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ, 34 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਕੁੱਲ 1370 ਕੇਸ। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंटेंसिव केयर तो बाहर, हालत स्थिर। न्यूजीलैंड ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।